Good afternoon. Good afternoon. It's a beautiful afternoon here in Nairobi, Njiru area, and I visited my friends from Busia County. But we are here at their place and we are going to have a discussion on African Moms World. Generally, the discussion is just about who an African woman is. And we will compare what used to happen then and now and see what the differences are, advantages, disadvantages, if any. Yeah, so it will be a freestyle sort of discussion. These are things that will happen daily. So maybe if we can introduce ourselves. Lydia, Dada. Currently in Nairobi, but I stay in Busia. Okay. My name is Evelyn Taka. I stay in Nairobi, Kenya. Nice. My name is Kalavana Nakolo Merindeda Muragi. Where? Nyarokuyu. Nyarokuyu. From Busia. Sasa umesema majina ingine hapo mbili ya kwanza. Do they have a meaning? Yes. Zinamaanisha nini? Karavana ni mtu anashughulika hapa na pale. Kalavana. Oh. Kalavana hustler. In Luya, that means hard-working person or somebody who doesn't sit down, is always working here and there, always keeping themselves busy. Sasa hiyo So jina that is her. ilipewa na our mom. Wife ya mama. Co-wife ya mama mukwe. Hiyo ni jina amenipatianga. Karavana. Hard worker. That's nice. And then the next one? Tena nikapatiwa na mother-in-law, wife ya mama. Na holo means what? Mtu wa kuchelewa. Hawezi Sikipiki time. kujivuruta. Ile tu angekuja tu saa ile tunaenda. Na kolo tu amewachelewesha. Yes, you are always late. Doing what? He's always late. Mpaka leo. Busy. Jaribu kumuita kwako alafu mwambie specify time. Na kolo lazima akuwe. So hiyo ilianza ukiwa msichana ama Niolewa tu nikaishi hivyo. ukaishi hivyo? Maisha ya home. Naitwanga tu hiyo. Alikuwa kiniita. Sasa ni late. Huyo lakini huyo mwingine Kalavana, sijui nitasemaje kwa ulimi yangu. Sasa hiyo ni mama mwenyewe yuko. Okay. Yeah. That's nice. Mama Teresa. Hey, Mama Teresa, wherever you are. Nyarokuyu. Na sasa Nyarokuyu ni Mama Arnoda. Yaani hakujua, unajua sisi bibi kijana utamuita na klani yake. Sasa akiwa Kikuyu akashindwa sasa Kikuyu. Klani yake ni gani, like us tunaitwa na hayo. Kasema tu Nyarokuyu. So in Luya, normally you would be referred to from your clan. So that's why she's called Nyarokuyu. From the Kikuyu community. Okay. Especially kama haujazaa, she cannot just call you by your name. She'll use clan. Okay. Mama baby. So who is baby? Respect. Okay. So now that we are there, we are already talking about naming. So how are Luya women referred to? Or is it generally African women? For example, she's saying she was called Mama Baby. And now because her first child is called Mike, so we call her Mama Mike. So is that the normal trend? Inakuanga hivyo? Yes. Sasa hao walikuita Mama Baby, si ilikuwa kwa airport. Sasa hawajui kama ana clan ni Mkikuyu, hawajui maneno ya Kikuyu, so na hawezi wanamheshimu. They could not even ask for her name. So kaona tu Mama Baby. So they don't call you by your name? Not easy? It's not easy. Is it only the wakubwa, the elderly people, or even children call you? Elderly. All? Okay. Your community yote. Okay. So that's like respect. Sasa kama hawa wanaitwa na hayo nyumbani. By your clan. Actually, it's the same for us. Because like me, I would be called Nasimiyu is my name. It's not a clan name. Not a clan. No. Nasimiyu is how I am named.
kwetu we are called, you're named by the season. So Simiyu means drought. So for a boy they will be called Simiyu, but for a girl Nasimiyu. So I was born during drought. Yeah. My clan is called Kimwei. Kimwei. So sisi ni ba Kimwei. So where I'm married they will call me Navu Kimwei. So sini kama nyinyi too, they will refer to you from where you come from. Talk about naming of children. How do you name children in your communities? Seasons also? Even seasons, yeah. Kama huyu, she's called Taka. She was born during harvesting. No, planting. Planting, Yeah. So Taka is Samia name, Taka. Taka, panda, planting. That is Samia. And yours is? Hadudu na Napton. Meaning? Samia is Naptono, in Kiluya is Hadudu. Kadogo. Another name Kadiru. Kadogo. Kadogo. Oh, yeah. Okay. So I was small. That's how I got my second name. Aha. Tuna name kulingana na nyumba 9 za Muumbi na Kikuyu. Muumbi was mother, Kikuyu was father. Okay. So kuna majina kama Wangari, Wamboi, Wanjiro, Mungoi, Wangoi, Waitherero. Hizo majina zote Zilitokana Aman na mwitaje? Amana kama hatuna hiyo. Sisi tunaitana kulingana na nyumba za wasichana. Hao Gikuyu na Mombi walizaa wasichana 9. Okay, so the first parents of Kikuyu were Kikuyu and Mumbi. Yeah. Then they had 9 children. Yeah, and they were girls. All of them were girls. Yeah. So all your names originate from that first mother. Yeah. Sasa wasichana kila mtu alikuwa akizaa wanaita kulingana na huyo msichana. Okay. Kama the names have meanings. Sisi mlango yetu ni Mugashiko, Wanjiko. Wanjiko. Mugashiko. Kuna Wanjiro, Monjiro. Kuna Wangoi, Mongoi. Waithera, Waitherando. Okay. So from Kiambu, Kikuyu, nilio Kiambu, Murang'a, Nyeri, wote tunaitwa na nyumba za wasichana. The 9 girls. Okay. Hiyo ndo klani yetu. Oh. So other than the names that we have, are there any other names that we are called? You know, we have said that Luyas we are named after seasons. Yeah. Is there another way? For example, if you're born by the roadside, when mtu akienda kujifungua azae kwa barabara, ama hata kama kinini ukizaa lakini uwe na Nangira. Une mtu mwenye amekufa. Oh. You name also after the dead. Not the living. So living inaanza wakati huu. Okay. So naming after the living is a new thing for this community. But for you, they are named even after the living as long as it is following the 9 milangos. Milangos, lakini pia kuna pia tunafuatana na season Kuna vile unaweza za mtu alikuwa anakunywa pombe ataitwa Kenywa. Wanjohi Kenywa. Kuna mtu labda wakati huo amekuwa na ndama nyingi ataitwa Wanjao. Wanjao. Okay. Kwa boma amekuwa na tundama twingi ataitwa Wanjao. Okay. What is in a name? You know, we have said that we are calling people, we are named after seasons, after people who have died, after what is happening. For example, when someone is called after a season where there is a lot of celebration, alcoholism. Do we see some of those things zikifuata watu? For example, if I'm named after a person who has died, but they had a weird behavior, do you see as if children also follow in that line? They follow.
They do follow. They follow. Okay, we are saying that some follow. Yeah. Some follow. For instance, if a child was named after a very, very drunkard person, when this kid starts taking alcohol, you'll hear it from the elders. Wewe ni mlevi. So unajua aliitwa nani? Na alikuwa mlevi. Wamalwa. Wamalwa means born during mtu wa pombe. So naming a child after alcohol, just the name alcohol. That is Wamalwa. Wamalwa. But it should be from your place. Yeah. Yes, Wamalwa is from my place. Lakini Wamalwa si mtoto wa pombe. Inamaanisha pombe. Yeah. So we are seeing like some of those traits follow. But now, wakati huu, is that trend changing? Because it has actually changed because we don't necessarily name after the dead. For instance, my granddaughter is named after me. Okay. She's 4 years old. So Your name? Okay, Naptol. Second name. Okay. Yeah. Thank you. Now let's talk about dress. And we can look at the olden times. When you said an African woman, kwa mavazi ama kwa mapambo, how was she supposed to dress? An African woman was supposed to dress from head to toe. Lazima kuwe na headgear. Avae nguo mrefu, leso mpaka jifunike, especially when walking around, moving around the home. Mpaka wamejifunika kabisa, literally every part of her body. So she was not supposed to be exposed. No. As little skin as possible. Yes. Right from the head, very long dress. Yes. Leso. Yeah. Tied around her waist. What was that meant to be? Leso for what? Or just to be sure that everywhere is covered? Not naked. Unajua pia wind inaweza beba nguo yake. Maybe kuna watu wanafanyia kazi around. Moving around actually kwa lazima ujifunge. Wengine si unaona kama wale wazee nyumbani. Mtu akitaka kwenda kutemka na town, unajifunga leso. Unashangaa tuna hata kwa basi. Doesn't matter. Like saizi tunavaa biker. So leso ilikuwa inafanya kazi kama hiyo biker, ina kuhold firm, especially kama uko na kama ile kubwa. Okay. Na tena leso ni kitu ya kuficha uchi. Ina respect. Ukijifunga hivyo mtu hawezi ona. Unaonekana uko na respect, uonekani mwili ndani, uwe transparent. Okay. So hata ukiona tu mtu amefunga leso unaona tu ako na heshima. Okay. So the innerwear was innerwear, or it's called underwear. Yeah. It was not supposed to be seen at all. Okay. Sometimes akivaa fupi, nguo fupi, anaweza chukua leso na afunge. So are we seeing that this has changed over time? So much. What is it with our African women now? They're almost half naked. Wamejifunua sana. So we are seeing more of us wearing clothes above the knee. With the biggest bras. The bras can be seen or without. Wow. Okay. You've not seen that? So what is our feeling about that? Mavazi. Si poa. Tungerudishiwa tu ile culture yetu ya kitambo. Kuna respect. Okay. Kwa hivyo, wengi watakuchukua kwa mabaya. So people look at you differently from a different angle. You have you're not respectful. Yeah. Okay. No, unlike these days, vijana wetu go for a woman because amevaa hivyo. But kitambo ilikuwa ni msichana fulani ako na heshima, unaona vile anavaa vizuri. Hiyo ndio ilikuwa quality enough to marry you. Lakini saa hii nani ako na fashion mzuri? So things have changed. Whereas the dress code was considered as a quality for marriage, now it is not really there. What about cooking or taking care of the family? What role
does the African woman have? What role does an African woman have? An African woman is expected to cook for the whole family. Si ati uko na wasichana ndio wataenda kupika, especially your husband. Unaserve familia yako yote until wasichana wafika a certain age. Wakianza kubalehe na you can hand over the role. But wakikuja hand over to them, they'll cook for the rest of the family apart from mzee. Mama pekee ndiye atapikia mzee. Okay. Yeah. So girls taught when they were young, or was it just generally for both boys and girls? They were taught when they were young. The girls were taught when they were young. Each was taught according to their gender, their roles. Okay. For the young men, was cooking part of it? No. So theirs was to work, do the outside work. That was only for women. Okay. So does that mean that a girl was prepared for marriage in terms of cooking, Yes. for example? Yes. Mother As had to early as ensure. 12 years. Well, and when you're saying cooking, it means what? Ugali. Kupika, unajua sasa cooking, utatayarisha, utaenda kuchuna mboga, utaenda mtoni kuleta maji, all those. Right from the farm to preparation and cooking, right? Hata kutafuta kuni. Huko tukitafuta kuni. In the forest. Yeah. Sasa mama atapika na nini? Unataka kuhagira kidheri. Yes. Lazima uende mtoni. Uchote, ubebe na kamba, alafu ulete nyumbani, umetafuta kuni, tengeneze mahindi na maharagwe, uwekelee kwa nyungu. Hakukuwa sufuria those days. Hakukuwa. We had to cook using a pot. And going to the river, were we using that same pot? Tulikuwa tunatumia calabash. Calabash. Must have been a very big calabash. No, calabash ni ya kuchota. Maji. Ile kiko hivi, kinaitwaje? Hicho kikubwa. Kibuyu kile kia hiyo calabash. Kwetu tulikuwa tunatumia hizo. Those very big ones. Hiyo big one. Sisi tulitumia hizo. Hii mtungi. Ile kazi tumefanya kitu hii mgongo na mimaka. Hizi vitu tunasema tuje tumesikia. Mimi unajua mimi I've not gone through it. But me I went through bebbering or whatever, maji from the river. Not with a pot. Actually me I used a jerry can. Pot. Mimi nimebeba na and you can imagine how dangerous it was. Hata kuifunga ndio not dangerous but delicate. I was telling you the other day, kulikuwa na kijana anaitwa Jamaj. So yeye alikuwa anapenda kusumbua sana siku big girls. Wakiona mmepita mnaenda mtoni, mimi pia nimefuata na kangu, nafuata big girls. Akifika wachote maji wakirudi, jamaa chako kwa njia, because aliwasimamisha jana, they maybe ran away, hawakuwapata. Atatega njia kanyazi, anafunga nyazi from this side and so kikudu na jitega unaanguka chini. Sio umeangusha maji, labda kibuyu kimepasuka. Obviously utachelewa kurudi nyumbani. Na grandmother akipata umechelewa, hauna kibuyu kimetoboka, viboko. Kulikuwa na kibuyu za plastic. Tulikuwa na chuma. No, my grandmother had a kitu kama a pot, metal pot. Ndio hiyo. Sijui kwa naekea mzee chai ndani. Kalikuwa metal pot. Kadogo hivi kalikuwa kama vitatu. Mlikaona these plastic ones. Sisi tulitumia hiyo hata na kifuniko yake ni chuma. Kalikuwa kosa mimi nilikuwa napewa hapo. I think alikuwa napewa sufuria. Because at least kakubwa sasa. So mimi I could follow them everywhere they go. Lakini sio kipata masaibu njiani na vijana. Mimi sitachapwa. Hao ndio watachapwa because kwanza umeharibu, sio umechelewa because you have to go back to the river and fetch. Masaa nyingine kitu yenyewe imepasuka. Viboko zilikuwa zimeingia nyumbani. Let's talk about discipline. Whose role was it to discipline children? Mom and dad. Na grandmother pia. Na grandmother. Was it that the men, kama baba, the father is the one who used to discipline the boys and the mother the girls, or it was just parents? Parents. Yes. Okay. Walikuwa wajukuu walikuwa nalala na grandmother.
In fact, grandmother will play a bigger role kufundisha watoto maneno ya ndoa. Usiku when they go to sleep wanapewa hadithi, alafu wanafundisha wao walikuwa wanajua kuliko mama mwenyewe. Okay. So normally the grandmother used to stay with the children, with the grandchildren. Nyumba ya wazazi ni ndogo. Yes. Na grandmother iko. So children used to sleep there. So she played a big role in discipline, teaching the grandchildren how they are supposed to grow. And when it came to marriage as well. Today what is happening? Who is taking this role here? People are busy. People are busy. Wana hustle. Available for that. You see, it was communal sort of raising children. Sindio? Anybody your father's age could be able to talk to you and you listen, or your mother's age. But now, try and discipline my daughter. You'll be taken to court. Yeah. So finding discipline different from. If you compare. Yeah. For sure. Discipline ya sahi iko chini. So you are saying something about discipline. Tukicompare discipline ya zamani na sahi, ya sahi iko chini. Hata kama watoto wetu wamesoma na digital. Sisi tukusoma wale wa nyuma tulisomele kidogo. Lakini sijui ni nini imegeuka. Juu watoto wengi hawasikii. Hata ukimwambia kitu hasikii. Lakini sisi hata paka sai kitu niliambiwa iko bado hapa. Wow. You agree with her? Yeah, you can't wrong somebody right. Easily. That our children now are not as obedient as those of the earlier times. Those days ungepata mtoto wa mtu hata ukija kukaa hapa atakuondokea. They stand up for you if you're an elderly person. Pita kwa njia bila kukusalimia. Saa hizi atapita tu. So you have to remind them even for a greeting, or you have to request for a greeting. Whereas that was normal. Alafu tena kama ungekuwa unakosa hata kitu, umekosa kitu yoyote, alafu mzazi mwingine akupate, atakuchapa. Na hakuna kitu utaambiwa kitu yoyote. And your parents would not even make noise. Hata na kuongeza zaidi kuongeza. But now nowadays ukishika wa mtu try. Girls na boys wameshikana tu wote ukipita. Na wewe ni zamani ungepata. Zamani msichana kishikwa na kijana. Hata so even courtship was sort of like private. So private until when it is serious is when you now mention. Sasa ile imeiva. But now in fact before then there used to be no courtship. Sasa unapata wameshikana. Yes. Are you sure there was no courtship or it was hidden? Hayakuwa courtship. Ni mzee pengine like in your home kuna wasichana. Mzee ama elders wengine wamepita paka jua pale msichana wa fulani pale kuna msichana. Na kupatia mfano wa our grandfather Mweka. He had more than 100 wives. And how he used to marry ilikuwa ni like kuna sherehe somewhere in that other village. They could go there. Identify wasichana wenye wanafanya kazi hapo. Kesho anatuma squad yake. Uliona ule msichana nileteni. And she's brought by force. Si ati anapenda. And she survived the marriage. They all survived. Unabebwa. Unatumia men to carry you. Well, na humjui. So they learned because of the way they were brought up. They were able to adjust to the living wherever they went. But is it us then who is the problem? Because if our mothers were able to give us all that discipline and good upbringing, and now it is our children that we are saying things are different. Is it us who have, are we the ones who have failed, or what is the problem? We have let them learn from this. Mimi ninaweza sema, nishaiongea na watu privately, naongea na mtoto wangu, lakini hasikii. Anaendelea kufanya vyake.
na ndio ninasema mimi ningesikia mzazi wangu. Hata kama hanioni siwezi fanya. So where is the problem? Is it because of the digital era or have we relaxed? Have we relaxed sisi? Si parenting. Ni nini? Maisha ya saa hii. Maisha ya saa hii ni nini? Saa hii wakituana they think hakuna kitu tunajua. You cannot even advise them. Msitulete hizo vitu zenu za kitambo. Za kitambo. That is what they tell us actually. But when they get into trouble, they run to you. You who is vitu za kitambo. Maybe the next generation will be different. They'll have seen more than. Kitambo sana vile the fact that it's not so kitambo. Sio vile vile mnafikiria. Yeah. Bado wanajua hatujui. Wow. Connection, lifestyle related diseases, our routine, elimu, masomo yenye tuko nayo. How is it affecting us so that we see what could the way forward be? If you are just given that opportunity to explain, what do you think the hope is? What can be done, but technology has really ruined. And you know there is no reverse. I don't even know what we can do because we are actually embracing that technology. Kama sahi people are cooking with gas. Unaona? Watoto wanaenda shule na magari za shule, school buses. Unajua zamani tulikuwa tunaenda miguu tupu. Geuza ni shule. Sahi unaona sasa hiyo digital sahi hawezi rudi kwenda shule miguu tupu. They cannot. Yeah. So hii maisha ya kisasa ya digital pia imeharibu. Wanaona vitu kwa TV. Venye sisi hatukuona. Hata na watch through phones. YouTube. Anaona vitu mbaya. So, you see, for everything, there has to be a positive and a negative. So even if we are saying that the digital era has affected the modern generation, but what is good about it? One, I would say people are learning more earlier. Knowledge is power. Yes. Another thing, you're not going through so much hassle of like making sure mtoto you're there with your child akifanya kazi zingine zozote. Kuna vitu zingine watajisaidia nazo. Like if your child is given an assignment, you don't necessarily have to be there with them. Just they can Google. Yes, they can Google. So in a way imetusaidia. Apart from upande wa discipline. But even discipline, if you Google, there are ways in which you can discipline children now. If you Google, maybe we also need to get to be a little digital. We need to get to upgrade. Yeah? To upgrade, maybe. That is what we should do. Well, that's what we should do. Catch up with. Yeah, technology imesonga, imehama, we have to catch up with it. Yeah. But I'm also thinking that maybe this is a wild thought. What is the role of religion in all this? Actually, religion comes in when, especially upande wa discipline, to make sure they hold these youngsters together, wafundishe kila wakati. But sasa shida ni hawapendi kwenda maneno upande wa kanisa, upande wa nini hawataki kwenda. Sijui wanaweza saidiwaje. Hawataki kwenda. Do your kids go to church? Yes, they do. Thank God. Hata waendangi kwa youth hawataki hizo vitu. No, it is us in the church also to have youth-friendly services inside the church. If we are just holding the hymnal and singing, or they go, but they go to church, but they don't want to stay where the youth are. They want to stay with the adults. Okay. Maybe they have learned already everything they need to know in the youth. Yeah. Thank you very much for this discussion. Any last thing you think we'd have talked about I have not mentioned or we have not touched on? Being an African woman is good.